Hello students, today we are going to start a new chapter, mathematical logic. It is a very easy and the simple chapter. It is the first chapter in our paper, first. Okay. Mathematical logic. In this chapter we see the examples without numerical calculations. Okay. In this chapter here total questions are the logical questions. Mathematics without numerical calculation. It is a mathematical logic. Okay. In this chapter first we see the statement. Okay. What is the statement? Okay, we know the sentence and the statement in our English language. Statement and sentence. What is the difference between the sentence and statements? Okay, सगळ्यात आधी पाहायचं की सेंटेन्स आणि स्टेटमेंट, वाक्य आणि विधान या दोन्हीमधला डिफरन्स. ओके, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन sentence and the statement. We know the sentence. Sentence, it is a collection of meaningful words. Okay, here, but it is a statement. Statement, it is a declarative sentence. Okay, declarative sentence. The types of the sentence are declarative sentence, assertive, that is the assertive. Declarative means assertive. Imperative sentence, that is the question, command, request, like that. Exclamatory sentence. Okay, it is a type of the sentence. Okay. In this chapter we learn one more type, that is the open sentence, which are not learned in our English language. Okay. Here it will be discussed after the statement and the truth value. Here okay, sentence, type of the sentence, it is assertive sentence, imperative sentence, that is exclamatory sentence. Okay, that means command, request. We know the sentence in the English grammar. Okay, here the open sentence, which is not learned in our English grammar, this learn in this chapter, that is the mathematical logic. What is the open sentence? Okay, first we see the statement. What is the statement? Statement, it is a declarative sentence which is either true or false. Okay, here sentence, it is any sentence, but statement, it is a declarative sentence which is either true or false. ओके, म्हणजे कोणतंही वाक्य असलं तर ते एकतर चूक किंवा बरोबर असलं तर त्याला आपण विधान म्हणणार. दॅट इज द स्टेटमेंट. म्हणजे पर्टिक्युलर कोणत्या तरी एका गोष्टीबद्दल. आता हिअर दिस कलर इज अ व्हाईट, इट इज अ व्हाईट. पर्टिक्युलर पेन दाखवून व्हाईट म्हणलंय. ओके, ओनली इट इज अ व्हाईट म्हणलं, इट इज नॉट स्टेटमेंट. बट हिअर इट इज अ व्हाईट, इट इज अ ट्रू और फॉल्स, और वी से इट इज अ ब्लॅक, ब्लॅक इट इज अ फॉल्स. Okay, that means particular, a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. दोन्ही एकदाच नसले पाहिजे. एखादं सेंटेन्स दिलेलं असलं तर ते सेंटेन्स काय पाहिजे, एक तर ट्रू पाहिजे नाही तर फॉल्स. दोन्हीपैकी एक असलं तरच त्याला आपण स्टेटमेंट म्हणणार. अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स, विच इज अ स्टेटमेंट. ओके, रिमेंबर दिस. A declarative sentence which is either true or false but not both. That means here we see a sentence, 2 is a even number. 2 is even number, it is a true sentence. True sentence means it is a statement. 2 is a odd number, it is a false sentence. False, it is a truth value, it is false, that means it is a statement. True sentence or false sentence, it is called the statement. It is either true or false. A sentence which is either true or false, it is called the statement. And here if the statement is a true, then its truth value is a true, and which is denoted by capital T. That is the truth value of the statement. Truth value only for the statement. Sentence have not a truth value. Okay, here a statement, it is a true, then its truth value is true. If the statement is a false, then its truth value is false. That means 5 is a perfect square, it is a statement. 5 is a perfect square, but it is a false. So the truth value of this statement, it is a false. That is the, we can write F, capital F, it is a false, and capital T, it is a true. Okay, it is a truth value. If a sentence is a true, then it is a statement, and the truth value of the statement, it is a true. Okay, statement is a sentence which is either true or false. Okay, a sentence, give me a pen or sit down, it is a command or it is a request. It is a only sentence, it is not a statement because it have no truth value. Okay, he is a tall, it is only sentence, it is not a statement. Okay, because it has truth value true
either true or false, it is depend on the situation. If x is a real number, x is a real number, okay, here it is a sentence, it is a not statement, because x is real or not, it is a true or false, it is depend on the value of the x, that means depend on the situation. It is either true or false, that means this sentence have both possibilities, that is true or false, and it is called the open sentence. Okay, here this open sentence, okay, x is a natural number or x plus 5 is equal to 1, it is also either true or false. A sentence which have both possibilities, depend on the situation. A sentence which have both possibilities, either true or false, both, it is called the open sentence. And open sentence, it is not a statement, remember this. Open sentence, it is only sentence, it is not statement. That means x plus 5 is not statement, x is a real number is also not a statement. Okay, it is only open sentence. Okay, that means today is a Saturday. Today is Saturday. If today is Saturday, then it is a true sentence. And if other than Saturday, it is a false sentence. That means it have both possibility. It is depend on the situation. Okay, म्हणजे आज टुडे इज सॅटर्डे, आज जर शनिवार असला, तुम्ही नोटबुक मध्ये तर लिहिलेलं असणार टुडे इज अ सॅटर्डे, इट इज अ सेंटेन्स. आता हेच सेंटेन्स तुम्ही संडेला वाचलं तर ते काय ऑटोमॅटिक संडे नाही होणार, दॅट इज सॅटर्डेला सॅटर्डेच राहणार नोटबुकमध्ये. संडेला जर टुडे इज सॅटर्डे, इट इज अ फॉल्स सेंटेन्स. दॅट मीन्स टुडे इज सॅटर्डे हॅव बोथ पॉसिबिलिटी, डिपेंड ऑन द सिच्युएशन. It is also open sentence, and open sentence means not statement. Okay, here a statement which is either true or false but not both, it is called a statement. And truth value of the statement, a statement it is a true, then its truth value is true. A statement is false, then its truth value is false. Okay, here and it is x is real number, x plus 5 is equal to 1, x plus 2 is equal to 0, like that. It is a sentence which have both possibilities, that is true or false, depend on the situation. It is open sentence, not a statement. Okay, statement either true or false. फक्त एवढं लक्षात राहू द्या. कोणतंही वाक्य जर दिलेलं तुम्हाला की ते एक तर चूक असलं पाहिजे नाही तर बरोबर, दोन्हीपैकी एकच, दोन्ही नाही, दोन्हीपैकी एक असलं की त्याला काय म्हणणार आपण, स्टेटमेंट. ओके, वाक्य आणि विधान या दोन्हीमधला फरक लक्षात घ्या. विधान म्हणजे पर्टिक्युलर कशाच्या तरी बद्दल आपण बोललेलं वाक्य, मग ते एक तर ट्रू असेल नाही तर फॉल्स. ओके, दिल्ली इज अ कॅपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ ट्रू. दिल्ली इज अ कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इट इज अ फॉल्स. म्हणजे या सेंटेन्सला एक तर ट्रू म्हणणार नाही तर फॉल्स म्हणणार, दोन्हीपैकी एक तर ट्रू नाही तर फॉल्स, त्यालाच आपण काय म्हणणार, स्टेटमेंट. मग स्टेटमेंटची डेफिनेशन डोक्यात क्लिअर राहू द्या. कोणतंही सेंटेन्स दिले की एक तर ते ट्रू पाहिजे नाही तर फॉल्स, दोन्हीपैकी एक असलं तरच त्याला आपण काय म्हणणार, स्टेटमेंट. मग सेंटेन्स तर कितीतरी टाईपचे आहेत, आपण इंग्लिश ग्रामरमध्ये बरेच सेंटेन्स पाहिलेत. ग्रॅमॅटिकली सेंटेन्स म्हणजे सेंटेन्सची डेफिनेशन माहिती आहे, सेंटेन्सचे टाईप्स माहिती आहेत, आपल्याला टाईप्सची काही घेणं देणं नाही. ओके, आपल्याला फक्त काय पाहिजे, सेंटेन्स असलं की ते एक तर ट्रू पाहिजे नाही तर फॉल्स पाहिजे, दोन्हीपैकी एक. आता हे सेंटेन्स आहे, हे ट्रूही असेल फॉल्सही असेल, इट इज नॉट स्टेटमेंट. ओके, 1 is a prime number, it is a false sentence, that means it is a statement. Okay, 1 is a prime number, it is a statement and its truth value is false. म्हणजे सेंटेन्स दिले की ते एक तर चूक असायला पाहिजे नाही तर बरोबर, दोन्हीपैकी एकच, तरच आपण त्याला काय म्हणणार, स्टेटमेंट. त्याच्यामुळे स्टेटमेंटची डेफिनेशन क्लिअर राहू द्या. ओके, आणि या स्टेटमेंटवर डिपेंड राहतात आपल्याला पुढचे एक्झाम्पल्स. आणि एक्झाममध्ये काय विचारणार, एक सेंटेन्स देणार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑर नॉट. जेव्हा इट इज अ नॉट स्टेटमेंट असेल, स्टेटमेंट असलं तर एक तर त्याला ट्रूथ व्हॅल्यू असणार, एक तर ट्रू असेल नाही तर फॉल्स. पण नॉट स्टेटमेंट त्याला इट इज अ नॉट स्टेटमेंट एवढंच लिहिणार. ते कोणते कमांड आहे, रिक्वेस्ट आहे, क्वेश्चन आहे, सेंटेन्सचा टाईप लिहायची गरज नाही, फक्त काय लिहिणार, इट इज नॉट स्टेटमेंट. आणि नॉट स्टेटमेंट असल्यामुळे काय असणार, ट्रूथलेस, त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची गरज नाही. पण स्टेटमेंट असली आणि ट्रूथ व्हॅल्यू जर विचारलेली असली तर ट्रूथ व्हॅल्यू लिहा. मग क्वेश्चन एक तर 1 मार्क, 2 मार्क किंवा 3 मार्कला सुद्धा विचारू शकतात. ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारला तर 2 मार्कला, 1 मार्काचा एक क्वेश्चन विचारतील. 2 स्टेटमेंट किंवा 2 सेंटेन्स दिलेले असले तर 2 मार्कला विचारतील. 3 विचारले तर 3ला. ओके, हिअर फक्त स्टेटमेंट म्हणजे काय ते क्लिअर करून घ्या. आता याच्यानंतर मग आपण स्टेटमेंट
आणि नॉट स्टेटमेंट म्हणजे सेंटेन्स. काही सेंटेन्स एक्झाम्पल्स दिलेले, एक्झाम्पल्स पाहू. त्याच्यातलं सेंटेन्स कोणतं आहे, सेंटेन्स पाहू, दॅट इज द नॉट स्टेटमेंट. आणि जर स्टेटमेंट असलं तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू एक तर ते ट्रू असेल नाही तर फाल्स. ट्रू सेंटेन्स इट इज अ स्टेटमेंट अँड इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज ट्रू. फाल्स सेंटेन्स इट इज अ स्टेटमेंट अँड ट्रूथ व्हॅल्यू इज फाल्स. स्टेटमेंट एखादं सेंटेन्स जर ट्रू असलं तर स्टेटमेंट आहे, एखादं सेंटेन्स जर फाल्स असलं तर ते सुद्धा स्टेटमेंट आहे. मग त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू एक तर ट्रू किंवा फाल्स. ओके, आता याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल्स पाहू. ओके, ओपन सेंटेन्स लक्षात राहू द्या. ओपन सेंटेन्स दोन्ही पॉसिबिलिटी, पण ओपन सेंटेन्स म्हणजे काय, स्टेटमेंट नाही, इट इज अ नॉट स्टेटमेंट. Now we see the examples on the statements. Okay, here there are given the 15 sentence and the question is asked, state which of the following are the statements and in case of the statement write their truth value. Okay, we know if a sentence is a statement then the statement have the truth value, and if the sentence is not statement then it does not have the truth value. Okay, here first sentence it is a 5 plus 13 is 5 plus 4 is equal to 13. You know it is 5 plus 4 it is a 9, but here given that it is a 13, that means it is a false sentence, and false sentence that means it is a statement. So answer we can write, the question is asked which of the following is a statement and in case of a statement write their truth value. That means the answer is it is a statement. It is statement and its truth value is false. Okay, here the given sentence is a statement or not. Here it is a false sentence, so it is a statement and its truth value is false. Now the second, here x minus 3 is equal to 14. X minus 3 is equal to 14 if x is equal to 17. Okay, listen carefully here. If x is equal to 17, that is 17 minus 3 is equal to 14. It is a true statement if x is equal to 17, and if x have the value other than 17 then it is a false statement. That means the truth value of this statement depend on the situation. That means it is not a statement, it is a sentence and it is an open sentence, and here it is not necessary to write the type of the sentence. Okay, only we can write it is a not statement. Here it is an open sentence because it is a either true or false. The truth value depend on the situation. If x is equal to 17 it is a true, and if x is equal to other than 17 then it is a false. Okay, now it is a open sentence, so the answer we can write only it is not statement. There is not necessary to write the type of the sentence. Now again here the third sentence, close the door, it is a request or order. Close the door. Okay, that means this sentence is not a statement because it have no truth value. It is not statement. If it is a not statement then here not necessary to write the type of the sentence, only write not statement, and if it is a statement then write the truth value. Okay, here sentence मध्ये काय, truth value जर ट्रू असलं किंवा false असलं तर स्टेटमेंट आहे, ट्रू असलं तर ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू, फॉल्स असलं तर ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स. पण जर स्टेटमेंटच नसलं, इट इज ओनली सेंटेन्स, तर मग टाईप ऑफ सेंटेन्स इंग्लिश ग्रामरचे मार्क कटणार नाही. तुम्हाला काय टाईप लिहायची गरज नाही, ओनली काय लिहिणार, it is a not statement. It is not statement. Now the fourth sentence, it is a 0 is a complex number. 0 is a complex number, we know that. It is a 0 is a complex number, that means it is a true sentence. It is true sentence means it is a statement and truth value is it is a true. That means 0 is a complex number. See carefully here.
our complex number in the form of a plus bi. It is a complex number where a and b are both are the real, and here 0 plus 0i, that is a 0. That means 0 is a complex number. That means it is a statement and its truth value is true. Here it is statement and truth value, its truth value is true. Now please get me a breakfast. Again it is a request, please get me a breakfast. That means this sentence is a not statement. It is not a statement. Okay. Congruent triangles are the similar. We know that. If two triangles are the congruent, then they are the similar. Okay. But converse part need not be true. If similar triangles are congruent, it is need not be true. Only congruent triangles are similar. That means it is a statement and its truth value is true. Here it is statement and its truth value is true. Okay. Again here the sentence number 7, it is x square equal to x. Again see carefully. When x is equal to 0, 0 square is equal to 0. It is a true. When x is equal to 1, it is a 1 square is equal to 1. Again it is true. But if x is equal to 2, then x is equal to 2 and it is x square is equal to 2 square, that means 4. 2 is not equal to 4. That means it is an open sentence. That means it is not statement. Okay, it is open sentence. The answer is it is not statement. Okay, it is not statement. Now the number 8, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. It is a true, because every quadratic equation cannot have more than 2 roots. It is a quadratic. Okay, it has only 2 roots. Okay, not more than 2 roots. That means the answer is it is a statement. It is a true sentence. That means it is a statement and truth value is true. It is statement and its truth value is true. Again here, do you like mathematics? It is a question. That is, this sentence is not statement. It is not a statement. Okay. Here the 10th sentence, the sun sets in the west. It is a true statement. It is a true sentence. That means it is a sentence statement. It is a statement and its truth value is true. Again 11 number, the sentence is all real numbers are whole numbers. All real numbers are whole numbers. Whole numbers which are 0 and all positive numbers. But real numbers are 0, positive and negative. And here sentence is all real numbers are whole number. That means it is false sentence. And it is false sentence means it is a statement and its truth value is false. It is a statement. And its truth value is false. Okay. Then, can you speak in Marathi? Again, it is not statement. Here, the sentence it is 13. It is a quadratic equation.
x square plus 6x minus 7 equal to 0 when x is equal to 7. If x is equal to 7 satisfy this equation, then it is a true sentence, and if x is equal to 7 does not satisfy this equation, then it is a false sentence. That means it is a statement and truth value depend on the when putting the value of x. When it is a 7, then the x is equal to 7 satisfy this equation, so it is a statement and truth value is true. It is statement and its truth value is true. Then the 14, the sum of the cube root of unity is 0. Cube root of unity, here this is we learn in our chapter complex number in the 11th paper 2nd, chapter number 1st, complex number. Cube root of the sum of the cube root of unity is 0. That means it is a true sentence. That means it is a statement and its truth value is true. It is statement and its truth value is true. And last, it rains heavily. Again, it depends on the situation. That means it is an open sentence, and open sentence is not statement. It is not statement. Okay, here आता केअरफुली हे सगळे सेंटेन्स पहा. स्टेटमेंट आणि सेंटेन्स दोन्हीमधला डिफरन्स लक्षात राहू द्या. स्टेटमेंट इट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू ऑर false but not both simultaneously. If the sentence have both possibility true and false, then it is called the open sentence, and open sentence is not statement. Okay, आता हे एक्झाम्पल्स केअरफुली पहा. आन्सर फक्त तुम्हाला तीनच येणार. इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ व्हॅल्यू इज फॉल्स, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ व्हॅल्यू इज ट्रू, अँड इट इज अ नॉट स्टेटमेंट. क्वेश्चन जर असा विचारला तर या तीनच आन्सर आहेत कोणत्याही सेंटेन्ससाठी. इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ व्हॅल्यू इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ व्हॅल्यू इज फॉल्स, किंवा इट इज नॉट स्टेटमेंट. मग एक्झाममध्ये 1 मार्क 2 मार्क किंवा 3 मार्क कोणत्या याला क्वेश्चन विचारतील, किंवा ऑब्जेक्टिव्हमध्ये जर विचारला तर मग 2 मार्कला. मग ऑब्जेक्टिव्हमध्ये कसे क्वेश्चन विचारतील, तर यावेळेला याच्यावर स्टेटमेंटवर तुम्हाला जवळपास 4 क्वेश्चन विचारू शकतात ऑब्जेक्टिव्हमध्ये. काय क्वेश्चन देणार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन काय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट. मग खाली 4 ऑप्शन असतील. क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट, म्हणजेच स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन एकच असणार, बाकीचे 3 चुकीचे असणार, म्हणजे 3 काय असणार, नॉट स्टेटमेंट असणार. किंवा दुसरा क्वेश्चन काय विचारू शकतात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्टेटमेंट. मग नॉट स्टेटमेंट म्हटल्यावर काय, एक करेक्ट असणार आणि 3 स्टेटमेंट दिलेले असणार कोणते तरी ऑप्शन. मग नॉट स्टेटमेंट कोणतं आहे ते पहा. किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट. केअरफुली आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट. मग काय एकच करेक्ट ऑप्शन असणार, 3 चुकीचे असणार. मग एक तर त्याच्यात फॉल्स स्टेटमेंट दिलेली असणार, किंवा नॉट स्टेटमेंटही असू शकते ऑप्शनमध्ये, रॉंग ऑप्शनमध्ये. करेक्ट ऑप्शन तर एकच असणार, ट्रू स्टेटमेंट. किंवा आणखीन लास्ट क्वेश्चन काय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मग सेम फॉल्स स्टेटमेंटचं एक ऑप्शन असणार आणि बाकीचे 3 काय असणार, रॉंग ऑप्शन. ओके, त्याच्यामुळे हे केअरफुली पहा. स्टेटमेंट, मग स्टेटमेंट म्हणजे एक तर ते ट्रू असेल नाही तर फॉल्स, आणि दोन्ही नसले तर दॅट इज नॉट स्टेटमेंट. केअरफुली स्टेटमेंटची डेफिनेशन पहा. याच्यानंतर आता हे आपण पाहिलेले सिम्पल स्टेटमेंट, म्हणजे याच्यात एकच घेतलेले, ओके, एकच स्टेटमेंट घेतले, एकच सेंटेन्स. आता आपल्याला पाहिजे याच्यानंतर कंपाऊंड स्टेटमेंट. ओके, म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 सिम्पल स्टेटमेंट्स. इट इज अ सिम्पल स्टेटमेंट, एकच वाक्य घेतलेले. याच्यानंतर कॉम्बिनेशन म्हणजेच 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त एकत्रित केलेले असतात, ते पाहू. कंपाऊंड स्टेटमेंट ते पाहू आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. हे स्टेटमेंट केअरफुली पहा. ओके.